Yeah, verse 10. It's an often quoted verse. Това е често цитиран стих. We can chant together. Tisham sadata yuktanam bhajasam kriti purvakam tadami buddhi yogam tam yedamam upayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тези, които постоянно ми служат с любов, аз давам разбирането, чрез което да дойдат при мен. Purport by Srila Prabhupada. Пояснение от Шрила Прабхупад. In this verse, the word Buddhi Yogam is very significant. В този стих думата Буди Йогам е много важна. We may remember that in the second chapter, the Lord, instructing Arjuna, said that he had spoken to him of many things and that he would instruct him in the way of Buddhi Yoga. Да си припомним как във втора глава Бог, напътствайки Арджуна, споменава, че му е говорил за много неща и ще му разясни и пътя на Буди Йога. Now Buddhi Yoga is explained. Сега се обяснява Буди Йога. Buddhi Yoga itself is action in Krishna consciousness. That is the highest intelligence. Сама по себе си Буди Йога е дейност в Кришна съзнание. Тя е израз на най-висшата интелигентност. Buddhi means intelligence and yoga means mystic activities or mystic elevation. Буди означава интелигентност, а йога означава мистични дейности или мистично издигане. When one tries to go back home, back to Godhead, and takes fully to Krishna consciousness in devotional service, his action is called Buddhi Yoga. Когато някой се опитва да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога и се посвети напълно на преданото служене в Кришна съзнание, дейността му се нарича Буди Йога. In other words, Buddhi Yoga is the process by which one gets out of the entanglement of this material world. С други думи, Буди Йога е методът, чрез който той се измъква от оплитането на материалния свят. The ultimate goal of progress is Krishna. Крайната цел на прогреса е Кришна. People do not know this. Therefore, the association of devotees and a bona fide spiritual master are important. Хората не знаят това. Ето защо общуването с предани и с авторитетен духовен учител е важно. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed, and the ultimate goal is achieved. Трябва да се знае, че целта е Кришна и когато тя е определена бавно, но сигурно се напредва по пътя и се постига тази крайна цел. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma yoga. Когато знае целта на живота, но е привързан към плодовете от дейностите си, човек действа в карма йога. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculation to understand Krishna, he is acting in jnana yoga. Когато знае, че целта е Кришна, но се наслаждава на умозрителни разсъждения, за да разбере Кришна, той действа в Гьяна йога. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is the complete yoga. Но когато знае целта и се стреми към Кришна, Кришна съзнание и с предано служене, той действа в Бхакти йога, т.е. Буди йога, съвършената йога система. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. Тази цялостна йога е висшето съвършенство на живота. A person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. But if he is still not intelligent enough to make progress, then Krishna from within gives him instructions
so that he may ultimately come to him without difficulty. Човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация, но ако не е достатъчно интелигентен, за да напредва, Кришна отвътре му дава напътствие, така че накрая той да се завърне при него без трудности. The qualification is that a person always engaged himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. Условието е постоянно да бъде в Кришна съзнание и с любов и преданост да отдава всякакво служене. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. Той трябва да върши някаква работа за Кришна и би трябвало да я върши с любов. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Ако преданият не е достатъчно интелигентен, за да напредва по пътя на съзнаването, но е искрен и отдаден на дейностите в преданото служене, Бог му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне. Nama Om Vishnupādaya Krishna Preshthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivaidanта Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Pashadyare Shatayane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasi Gauravani Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So again we go through some notes. Отново ще минем през някои бележки. This might be covering today and also next class. Ще покрием тези бележки най-вероятно днес и в следващия клас. So from this verse we understand that Lord Krishna is very kind. От този стих научаваме, че Бог Кришна е много милостив. He is, as we know, situated in the heart of every living entity. Както знаем, той се намира в сърцето на всяко живо същество. And he is not just sitting there and doing nothing. И не е така, че просто стои бездейно там. But he gives instructions. Но той дава наставления. But due to the conditioned state of material consciousness, the living entity cannot perceive, cannot understand those instructions. И поради обусловената природа в материалния свят, живото същество не може да възприеме тези наставления. They are not trained to hear to Paramatma. Ние не сме обучени да слушаме Параматма. The super soul in the heart. Свръх душата в сърцето. That's why, as explained in the purport, the external help of a guru, spiritual master, is required. Затова, както е обяснено в стиха, външна помощ под формата на духовен учител е необходима. Many people have this experience of perceiving some sort of what we might call conscience, inner voice. Много хора имат това преживяване от така нареченото чувстване на вътрешния или чуване на вътрешния глас. We want to do something stupid. Искаме да направим нещо глупаво. And then there's something telling us from within, don't do this. И нещо отвътре ни казва, не го прави. That's Paramatma. Това е Параматма. And but we are not sure. Но ние не сме сигурни. Many people also they talk in terms of I follow my inner voice. Също много хора говорят от гледна точка на аз следвам вътрешния си глас. I feel in my heart. Аз чувствам вътре в сърцето си. So many things are related, connected to the heart. Толкова неща са свързани с сърцето. But the point is, there are a lot of things going on in the heart. Но истината е, че много неща вървят едновременно в сърцето. The soul is situated in the heart.
Душата се намира там. The super soul Paramatma is situated in the heart. Свръхдушата също се намира в сърцето. The seat of consciousness is the soul, so consciousness is also located in the heart. И тъй като началната част на съзнанието, душата се намира в сърцето, оттам започва и съзнанието. Although we might feel that consciousness is located in the brain. Въпреки че може да чувстваме или да усещаме, че съзнанието се намира в мозъка, But factually is located in the heart. но фактически се намира в сърцето. Like sometimes we have experience. И понякога имаме това преживяване. Someone might insult you. Някой ни обижда. You ugly frog. И грозна жалба. You feel some pain in the heart. И ние чувстваме някаква болка в сърцето. Why did you call me like that? Why do we touch the heart? Why do you call me like this? Защо ме нарече така? И в същото време се така докосваме до сърцето. We don't touch the brain, and why you call me like this? Се хващаме за мозъка. Защо ме нарече така? Touch the heart. Докосваме сърцето. Pain is in the heart. Болката е в сърцето. Because consciousness is located there, soul is located there. Защото съзнанието и душата се намират там. The mind is also located in the heart. Умът също се намира в сърцето. False ego is also located in the heart. Фалшивото его също се намира в сърцето. So when we feel something in our heart, what is it? И ето защо, ако чувстваме нещо в сърцето, кое от всички е то всъщност? Is it me, the soul? Това аз душата ли съм? Is it Paramatma? Това параматма ли е? Is it the false ego? Това фалшивото его ли е? Is it the mind? Ума ли е? Intelligence is also located in the heart. Интелигентността, която също се намира в сърцето. So what is it? What is that voice? Кой от всичките е този глас? Therefore, guru is required. Self-less soul is required. Ето защо е необходима помощта на духовния учител. Because they can understand. Защото те знаят. Either it is your mind, your intelligence, your false ego, Paramatma, or whatever. Духовният учител може да ти каже дали е душата, параматма, фалшивото его. Therefore, Narottam Das Thakur, great Vaishnavacharya, he sings Това е Наротам Дас Такур, велик Вайшнава ачаря, той пее in one song, в една песен. Sadhu Shastra Guru Vakya Chitete Kuriya Aikya. If we want to become a self-less soul, Ако искаме да станем себепознали се души, or we want to return to our eternal original consciousness, Krishna consciousness, или искаме да възвърнем нашето изначално Кришна съзнание, we must associate with the sadhu, трябва да общуваме с саду, saintly person. святи личности. And we must also associate with the Shastra, И трябва също да общуваме с шастра, authoritative Vedic literature, авторитетна ведическа литература. and with a bona fide guru. И с авторитетен духовен учител. Sadhata yuktanam, those who are constantly engaged in Krishna consciousness. Sadhata means constantly, all the time. Тези, които винаги постоянно са ангажирани в Кришна съзнание. Those persons who are in Krishna consciousness, rendering service with the faith and love, as this verse explains. И тези личности, които са в Кришна съзнание, отдават предано служение с вяра и любов, както обяснявам в този стих. To them only Krishna gives instructions from within. Само на тях Кришна дава наставления отвътре. Tadami buddhi yogam tam, I give them buddhi yogam, Krishna explains. И Кришна каза, на тях давам буди йога. The necessary intelligence. Необходимата интелигентност. How to make spiritual advancement. Как да имаме духовен напредък. Vishwanath Chakravarti Thakur also explains. Вишванат Чакраварти Такур също обяснява. He defines Buddhi Yoga as Krishna's direct inspiration. И той обяснява буди йога като директно наставление на Кришна. That I think many of us have experience of that. И имаме, мисля, че повечето от нас имаме опит за нещо. When we
came in contact with Krishna consciousness for the very first time, За първи път, когато сме влезли в контакт с Кришна съзнание, we didn't even know what a guru is. ние дори тогава не сме знаели какво е гуру, духовен учител. We didn't know what sadhus, saintly persons are. Не сме знаели какво са садус, святите личности, But we felt inspired. но по някакъв начин ние сме се чувствали много ентусиазирани. You have experience of this? Имате ли опит с това нещо? Yes. No? Yes. There's some inspiration. Има вдъхновение. That's Paramatma. Това е параматма. Because we didn't know anything, somebody has to help, somebody has to give inspiration. И понеже ние нищо не сме знаели, някой трябва да ни помогне, да ни даде вдъхновение. That's exactly Paramatma. Това е точно параматма. He generates that inspiration И параматма генерира това вдъхновение. so that we feel inspired. И ние се чувстваме мотивирани, ентусиазирани. Krishna consciousness is so nice, these people, devotees are so nice, the temple is so nice, prasadam so nice, so many inspirations. Кришна съзнание е толкова прекрасно, преданите, храма, прасадама, толкова много вдъхновение. Like mother also, young child, it supplies inspiration to the child. И както майката е вдъхновение за малкото дете. So now you have to eat something. И сега време да се храниш с нещо. And then the mother tries to inspire the child. И майката се опитва да ентусиазира детето. See, there's something holding something to eat, some food stuff, some sweets. See, Виж нещо за хапване, примерно тези сладки. and then the child feels inspired. Oh, I want to have it. И детето веднага се мотивира, искам да хапна това нещо. So mother helps to inspire the child. И майката помага, за да може детето да се ентусиазира. But then at one point the child has to learn how to inspire itself. Но в един момент детето трябва да се научи как само да се мотивира, When it grows up. когато порасне. You cannot just all the time, at the age of 16, 18, just look at mother. What should I do now? Не може на възраст 16-18 години да продължава да гледа майка си. Мамо, какво да правя сега? The same in Krishna consciousness. Същия начин и в Кришна съзнание. Beginning, Krishna supplies so much inspiration. В началото Кришна ни снабдява с толкова много вдъхновение. But then after some time, we have to learn how to inspire ourselves. Но в един момент ние трябва да се научим как да се вдъхновяваме сами себе си. And of course, Krishna always helps, Разбира се, Кришна винаги помага, but we have to learn that, но трябва да научим това how to изкуство. inspire ourselves. Как да се ентусиазираме. And those who don't learn that, И тези, които не научат това, they unfortunately lose over the many years more and more inspiration. и за съжаление с годините те губят този ентусиазъм. Because Krishna wants that the devotee makes himself the steps forward. Защото Кришна иска преданият сам да може да се вдъхновява, за да има напредък. Krishna wants to see that the devotee walks on his own feet. Кришна иска да види, че преданият може да върви със собствените си крака. So that's a crucial period in the life of a devotee. Това е много важен период в живота на предания. When he experienced that loss of inspiration. Когато той преживее тази загуба на вдъхновение. Then he has to eat himself. И след това той трябва да започне да се храни сам. Open the book, hear about Krishna. Да почне да отваря книгата, да слуша за Кришна. Whether we like or not. Дали ни харесва или не. I have to eat. Трябва да се храня. I have to take a spiritual food. Трябва да се снабдя с духовна храна. Nourish the soul. Трябва да захраня душата. By hearing, by chanting. Чрез слушане и възпяване. And specifically rendering service. И по-конкретно да отдаваме предано служение. Because that pleases Krishna the most. Това е нещо, което най-много удовлетворява Кришна. And that service eventually should be done with love. И това служение, хода на развитие трябва да се прави с любов. Not just out of duty.
Не просто от дълг, with love. с любов. Meaning, I want to please, I want to satisfy Krishna. Което значи, искам да удовлетворя Кришна. Sakshat Bhagavat Tattina. There was one great king, Имал един велик цар, Malayad Vaja, Малаят Враджа. as explained in the fourth canto of Srimad Bhagavatam. Това е обяснено в четвърта песен Шримад Бхагаватам. He attained perfect knowledge because in his pure state he was directly instructed by the Supreme Lord Paramatma. Той постигнал съвършенство, защото в чисто съзнание получил наставление директно от свръхдушата Парамат. Now it is interesting in the purport Srila Prabhupada explains. И в пояснението Шрила Прабхупад обяснява, I mean in the verse today, в коментара от днес, that the Supreme Personality of Godhead speaks directly to the individual soul. че Върховната Божествена личност говори директно на индивидуалната душа. When the devotee has completely purified himself Когато преданът напълно се пречисти, by rendering devotional service. чрез отдаване на предано служение. Lord Krishna confirms this also in Bhagavad Gita. И Бог Кришна потвърждава това в Бхагавад Гита. Actually, that's the purport from in the fourth canto. Всъщност това тук е стиха от четвърта песен на Шримад Бхагаватам. So Srila Prabhupada refers to the verse today. И Шрила Прабхупад прави връзка с стиха от днес. But then he clarifies. И след това той пояснява. Because we cannot just take it cheaply. Защото не може да приемем това нещо ефтино. That Krishna will instruct you. Че Кришна просто ще ни наставлява. I don't need a guru. Аз нямам нужда от духовен учител. I don't need the association of devotees. Нямам нужда от общуване с преданите. I don't need a spiritual organization. Нямам нужда от духовна организация. But then Srila Prabhupada he clarifies now. И сега Шрила Прабхупад ще обясни по-подробно. Krishna gives direct instructions only to the advanced, pure devotee. Кришна дава наставление само на чистия, напреднал предан. In the beginning, when a devotee is serious and sincere, В началото, когато преданият е искрен, the Lord gives him directions from within той дава наставление отвътре, to approach a bona fide spiritual master. за да се насочи към авторитетен духовен учител. When one is trained by the spiritual master, Когато личността е обучена от духовния учител, according to the regulated principles of devotional service, според регулиращите принципи на преданото служене, and is situated on the platform of spontaneous attachment to the Lord, и се установи на платформата на спонтанно привързване към Върховната Божествена личност, Raga Bhakti, Рага Бхакти, then the Lord also gives instructions from within. тогава също Бога дава наставление отвътре. So that's actually a very high elevated platform. Това всъщност е много издигната платформа. This distinct advantage is obtained by a liberated soul, Srila Prabhupada explains further. Това показва колко напреднала е една душа. When one is liberated, Една душа, която е освободена. then Krishna gives instruction. Само в това освободено състояние, тогава Кришна дава наставление. So having attained this stage, Постигайки това ниво, this particular king was directly in touch with the Supreme Lord този конкретен цар бил в директна връзка с Върховния. and was receiving instructions from him, from Krishna directly. И получавал наставление от Кришна директно. The Krishna's Archamurti or the deities, like we have here on the altar, we have deities. Формата на Кришна като арча, като божества, както е на алтара, мурти. It is not imagination. Това не е нещо въображаемо. As less intelligent people sometimes think these are just idols. По-ниско интелигентни хора понякога си мислят, това са просто някакви икони. They think this deity worship is idol worship. И те си мислят, че това е тип идолопоклонничество. No. The Vedic literature described the Supreme Lord in this way.
Не, ведическите писания описват Бога и по този начин. That's the form of the Lord. Това е формата на Бога. It's not imagination. Не е въображаемо. Again, this reminds me of the old frogs. И това отново ме напомня на старите жаби. They worship a quite large rock as God. Те обожават една така доста голяма скала като Бога. Because none of these old frogs could jump over. Причината е, че никой от тези стари жаби може да мине от другата страна скалата. They thought this must be God. Те казват, това трябва да е Бог. A very old tradition. Много така стара традиция. But then one day there was a young frog. Но един ден се появила една млада жаба. Very enthusiastic, very energetic. Много ентусиазирана и изпълнена с енергия. He had large, long, strong legs. Огромни здрави крака и дълги. So he just managed to jump over that large rock. И тази жаба успяла да скочи от другата страна тази голяма скала. And then all the old frogs went, oh no. Стари жаби казали, о, не. So this deity worship is not like that. И това обожание на божествата не е като тази история. Worship something imaginary. Не е така, че обожаваме нещо въображаемо. Thinking that this is God. Мислейки, че това е Бога. No. Не. It is a direction given by the Vedic literatures. Това са насоки дадени на ведическата литература. This is the actual form of the Lord. Това е всъщност истинската форма на Бога. And He's so kind, He appears in this world in that form so that we can worship Him. И той е толкова милостив, че се появява в този свят по тази форма, за да може да го обожаваме. Which we can see, touch, dress, offer garlands, food, etc. За да може да го видим, да му служим, да го докоснем, да му предложим гирлянди и така нататък. That's Krishna's mercy. Това е милостта на Кришна. He gives that facility to worship and serve Him. Той дава тази възможност да му служим. Like Chaitanya Mahaprabhu, as soon as he entered the Jagannath temple, Както Чайтаня Махапрабху, който щом влязъл в храма на Бог Джаганат, immediately he fainted мигновено препадна. because he could see that this is Krishna. Защото той можел да види, че това е Кришна. Present in that Archamurti, that deity form. Кришна, който присъства в тази форма като арча. So Premanjana Shurita Bhaktivilo Lochanena, if the eyes are decorated with a salve of love for Krishna, then one can see Krishna. That's just some form. Ако очите ни са намазани с този това масло, тогава може да виждаме Кришна. So next class we will talk a little more about this. И в следващия път ще поговорим малко повече за тази тема. Very nice story related to the Radhan, Madan, Mohan deities in Vrindavan. Много интересна история, която е свързана с божествата на Радан, Мадан, Мохан в Вриндаван. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai.